Gatho cia mwanya mwerero wa ceceni ya GTN TV nĩrĩkĩtie kũheana wega thaa ithatu cia ũtukũ gakĩoka wĩgũtithia thayũ niĩ ndĩgũtithia thayũ ndagĩũka nĩgetha ngũmenyithie ũrĩa bũrũri wa gĩtinda tũkĩane kũrĩa mwena wa SMS ona kana mwena wa Facebook tũgĩthiĩ na mbere ũkĩnjĩra kũrĩa ũragĩtwamũkĩra na mawoni megiĩ riboti iria tũragĩthiĩ na mbere na gũkũnengereria niĩ njĩtagwo Gĩtonga wa Ndwiri. Na tukiambia ni ati ngwatanĩro ya Azimio la Umoja One Kenya nĩrugũririe mũbango wa ũngania wa irore na njĩra ya mitambo ng'enda-inĩ arĩ mũbango wa ngwatanĩro ĩno kũmbanĩra hamwe na ũngania wa irore kuma kũrĩ a Kenya na magĩtongorio nĩ Raila Odinga makinyĩrie kuga atĩ matikũgũagũa harĩ itanya rĩa kweheria thirikari ya mũtongoria wa bũrũri William Ruto na mũnini wake Rigathi Gachagua. Raila athiĩte na mbere na kuga atĩ kuma anĩra ũngania wa thaĩri kuma kũrĩ a Kenya kiumia kĩhĩtũku kwa ihinda rĩrĩ monganĩtie thaĩri milioni 1.2. This platform is now up and running, and any Kenyan, wherever they are, you can just go to www.tumechoka.com and you will be able to access it. Last week, we announced the launch of a program of collecting signatures for the purposes of taking back the powers we delegated to our leaders. The exercise, which is ongoing, is meant to express the people's displeasure with Ruto and the raft of punitive, unfair, and unjust taxes that he has decided to impose on the people without the people's consent. The Finance Act 2023 clearly exposed the fact that our leaders have decided to take instructions from the executive, and the executive has decided to pursue its own wishes regardless of what the people feel or say. Both the legislature and the executive have ganged up against the people, and the people have been left on their own. In return, the people have decided, rightly, to gang up against the executive and the legislature. Na maya magĩthiĩ na mbere mũtongoria wa bũrũri William Ruto nĩete mũkana mũngano wa Azimio la Umoja One Kenya oyakinya nĩ matabania mũrũrũngano mũthenya wa rũciũ akiuga thirikari ndĩgetĩkĩria mĩrũrũngano o yothe ta ĩrĩa ĩrĩga kũhanĩka kiumia kĩhĩtũku. President akugaga ũũ hĩndĩ ya ũheani wa title cia mũgũnda mwena wa Ruai Embakasi ya irathĩro kaunti-inĩ ya Nairobi kũrĩa erĩire a Kenya othe wathani-inĩ wake nĩ gũkorwo ũkĩmatungatĩra na njĩra ĩgwetete ũrĩa mũrithi wa icura aratarĩria. The government and the leadership of this nation. Akiaria hĩndĩ ya ũheani wa title deed mwena wa Ruai Embakasi ya ithũĩro kaunti-inĩ ya Nairobi, mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto nĩ erĩire a Kenya atĩ thirikari yake nĩ kũmagitĩra thengia wa mĩrũrũngano ĩrĩa ĩkoretwo yambĩkĩtwo nĩ ngwatanĩro ya Azimio la Umoja. Sijui kama tunaelewana jameni. Tuko pamoja? So mimi nataka niwaambie hawa wangwana, sisi tunawajua na tunajua mbinu zenu, na itaanguka vile ilianguka mbeleni na vile inaangukanga kila siku, so musipoteze wakati. Hamwe na uguo mũtongoria wa bũrũri Ruto akimenereria arĩa makoretwo na njama ya gũthararia wathani wake akiuga kĩa mũthingi kwa ihinda rĩrĩ nĩ gũtigĩrĩra nĩatura mĩeke ya mawĩra. The plan we have of 1 million jobs for the young people of our country, in our housing program, in our digital program, in our agro-processing, value addition and manufacturing program, you cannot sabotage. I will not allow you to sabotage that plan because you have done it for so many years. This is not the year you are going to succeed. Mpango ya kuhakikisha kwamba kuna ajira kwa vijana wa taifa letu la Kenya itaendelea mbele. Kama mtakosa watu ya kufanya maandamano na kutupa mawe, shauri yenu.
Mwena-ini wake munini wa president Rigathi wa Gachagua akimenereria aria mararũrũngana gucoka gutabania uthukangia wa indo akiuga ni magutacukirio makinya mahiũ ma kĩwatho. Oho president augĩte kwa ihinda rĩrĩ kĩa mũthingi nĩ gũthondeka mĩeke ya mawĩra na makĩria kũrĩ mbeũ njĩthĩ kũrĩa amenereirie ngwatanĩro ya Azimio la Umoja kunao marahũthĩra mbeũ njĩthĩ mĩrũrũngano-inĩ. Wewe ukienda kutoa fujo kesho utakamatwa. Wakamatwe wasikamatwe, wapelekwe kotini, kwa sababu rais wetu, serikali yako hawezi kubalia mtu yeyote atoke kwake akuje kuchafua amani, kuharibu mali ya raia na kuzuia watu kufanya biashara. Kwa hivyo tungetaka kusema all our officers, you have the law behind you. Can you apply the law and deal with anybody who is breaking the law in accordance with the laws of Kenya, in accordance with the Penal Code, the CPC and the Evidence Act, so that Kenya yetu inaweza kusonga. Sema ni kazi tunataka. Nairobi itulie. Maandamano iishe. Sisi hatuna wakati wa hiyo maandamano. Sisi tunataka tufanye kazi ili vijana wetu waweze kupata manufaa na wamama wetu. Mimi nataka niwaeleze vile vile. Kesho kutakuwa na amani Kenya. Nasikia wale majamaa wanataka kufanya maandamano. Mimi nataka niwaambie mapema na mchana. Walifanya maandamano Ijumaa. Wakenya 6 wakapoteza maisha yao. Mnataka maandamano mengine ifanyike tena kesho ati Wakenya wengine wapoteze maisha yao? Kiumia kihituku mutongoria wa Azimio la Umoja Raila Odinga atongoririe murũrũngano mwena wa Kamukunji kaunti-inĩ ĩno ya Nairobi na kuria thutha-inĩ anĩrĩire gwakĩrĩria uregani wao harĩ thirikari ya Kenya Kwanza. Maya marathiĩ na mbere o rĩrĩ ngwatanĩro ya Azimio la Umoja ĩranĩrĩire gũgatabania mĩrũrũngano guothe bũrũri-inĩ mũthenya wa rũciũ. Ngĩribotera GTN TV niĩ njĩtagwo Mũrĩithi wa Icũra. Ngatho Mũrĩithi wa Icũra nĩ ũndũ wa riboti ĩyo. Tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ mwandĩki mũkaru ministry ya ũrĩmi wa maĩ nĩwe Ephantus Kĩmotho nĩerĩire arĩmi a mũcere mwena wa Mwea kaunti ya Kirinyaga atĩ mĩtaro ya kwerekeria maĩ mĩgũnda-inĩ ya mũcere ĩgũkorwo ĩrĩkĩtie ihinda rĩa mĩeri 2 yũkĩte. Mĩtaro ĩno na ĩrĩa nĩ ya kilomita 2.4 yarũgamire ĩrĩ kilomita 1.5 makiuga maya macũngĩrĩirwo nĩ wagi wa mbeca. Mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya ũrĩmi wa maĩ Ephantus Kĩmotho nĩerĩire arĩmi a mũcere mwena wa Mwea atĩ mĩtaro yothe ĩrĩa nĩ ya kilomita 2.4 na ĩrĩa wenji wayo warũgamirio kilomita 1.5 na gũkorwo ĩgĩcũngĩrĩria maĩ kwaga gũkinya mĩgũnda-inĩ ya mũcere nĩ kũrĩka kwenjwo kwa ihinda rĩa mĩeri 2 yũkĩte. Akĩaria hĩndĩ ya icera rĩa kĩwĩra kaunti-inĩ ya Kirinyaga kũrĩa twĩkanĩtie mwena wa demu ya Thiba nginyagia Mwea Irrigation Scheme, Kĩmotho augĩte wona mĩtaro ĩno yarĩkia kwenjwo makĩria ma arĩmi 5,600 nĩ marĩgunĩkaga na maĩ mahinda mothe. Oho agĩtũgĩria ũhũthĩri wa mĩtambo ya kĩrĩu ũndũ ũrĩa ũranyihia thogora na hathara thutha wa magetha. Currently, we've seen with the little efforts, even before total completion of the canals, at least 5,600 farmers are benefiting, but you expect more to benefit on completion, which as we've also done an inspection of the canals. So far, 2.4 kilometers is what is supposed to be done, but so far the contractor has been able to do 1.5. There have been a few complaints of delay, but the contractor has committed that is going to do the remaining part at least within a minimum period of 2 months. We're also happy to see that the scheme has also moved to mechanized harvesting, which is going to help a lot towards reducing the cost of harvesting by almost 50%. What the new you can see here can do at least an average of 15 acres in a day. So that's also going to go a long way towards increasing the issue of food security as well. And also the issue of post-harvest losses are going to reduce drastically by over 20%. Mwena-inĩ wake Gilbert Maruki ũrĩa nĩ mũikarĩri gĩtĩ wa National Irrigation Authority augĩte mathĩna ma kĩmbeca nĩmo macũngĩrĩirie gũcererwo kwa waki na wenji wa mĩtaro ĩno. Oho nĩerĩire arĩmi ũnyitanĩri wake kũmateithĩrĩria gwetha thoko ya mũcere ũndũ ũmwe na kũnyitanĩri na ministry itiganĩte cia thirikari. The ball is on the farmers side.
As a government, we are committed to produce, to facilitate and to offer the market of the farmers. As a government and as an institution, we are committed to make sure the water is available efficiently and reliably. And it's just a small, somehow misunderstanding or lack of finances, and the contractor has committed to finish this work in 2 months' time. So in the next 3 months' time, I'm looking at every farmer in the Mwea should be having water at his farm. PS Kimotho araumagarĩtio nĩ Senator Kamau Mũrango, mũmbunge mũtumia wa kaunti ya Kirinyaga Jane Njeri, arĩa morĩtie thirikari kũhũra njeki arĩmi na njĩra ya kũmahe maĩ matheru na dawa cia kũhuhĩrĩria. Tulikuwa tumesema kwa ile shinda kidogo ilikuwa damu ziweze kuwekwa, ziweze kufanywa sealing ili kusiwe na maji inapotea sana kwenda chini. Pia zinataka kukuambia hapa, toka mbolea ya ruzuku ikuje katika eneo la Mwea. Wakulima wako tayari kulima zaidi. Chenye tunafaa kuongezea kidogo tu ni kuwapa pembejeo kama mashini ambazo zinaweza panda kusaidia katika upanzi na pia katika wakati wanakuja kuvuna ili tuondoe tuweze kuwasaidia kuzalisha zaidi. The Kenya Kwanza government is committed to ensure that we subsidize farming. I know there's a lot of noise from people and sectors saying that the cost of living is high, and we are on the ground doing the work so that we ensure that we safeguard our people and we have enough food for everybody. Kuringana na munini wa speaker wa bunge ya Kirinyaga Jinaero Jumamo, augĩte thirikari ya kaunti ya Kirinyaga nĩ igĩte keheri-inĩ kĩgĩna gĩa kũrĩkĩrĩria waki wa mĩtaro ĩno. Manini wake Peter Chege, ũrĩa nĩ mũikarĩri gĩtĩ wa kĩama kĩa arĩmi a mũcere, augĩte mena maĩ mahinda mothe nĩ mekũhota gũkinyia imera 3 harĩ o mwaka, agĩikia rĩtana kũrĩ thirikari kũmanyitĩrĩra mahinda mothe. This year's financial budget we have factored, which is going to be staggered 150 million, but we have factored 40 million that will be able now to help the NIA to excavate, just prepare the canal so that the waters can be able now to go downstream very well. Tumeshuhudia tukaona damu iko na maji, na pia mwaka huu tumekubaliana tutalima misimu mitatu. Kuna mini crop, ratuni na second crop. Sasa tumehimiza wakulima wetu wajitayarishe, wafanye ile kazi yao, na sisi kama shirika na serikali tafanya kazi yao. Handũ-inĩ ha GTN TV, itagwo Njeri wa Mwangi. Aya, nĩ ngatho nĩ ũndũ wa riboti ĩyo. Tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ macindano ma nyĩmbo gĩcigo-inĩ gĩa gatagatĩ nĩ manjĩrĩirie kũrĩa thukuru iria irĩ gĩcigo-inĩ gĩa kĩrĩma gĩa Mount Kenya ikũhota gũthiĩ gũcindana. Atongoria maugĩte rĩrĩ nĩ ikinya rĩega rĩa kũrehe hamwe arutwo, arimũ na aikari, o hamwe na gũteithĩrĩria kwandandũra meciria ma arutwo. Mwandĩki witũ Nyambura wa Mwangi ĩratarĩria. Mashindano ma Music Festivals gĩcigo gĩa gatagatĩ nĩ manjĩrĩirie thukuru-inĩ wa thekondarĩ wa Imwana wa Nyahururu, kũrĩa thukuru ciothe ithondekete kĩrĩma iracindana. Mashindano maya magĩtongorio nĩ theme ya mwaka ũyũ arĩo Innovation and National Development, nĩ magucĩrĩirie anyiti itemi aingĩ magĩtanya gũtigĩrĩra arutwo nĩ makorwo makĩmenya ona ũndũire wao. Gavana wa kaunti ya Nyandarua Kĩarie Badilisha akĩonania gũkenerera ũndũ ũyũ ũrĩa ũrehaga hamwe arutwo, arimũ na community. Nĩ orĩtie arimũ metĩkĩre kũrutithania wĩra na thirikari gũtigĩrĩra arutwo nĩ magĩa na ũtaũku makĩria wa taranda iria irĩ gĩcigo gĩkĩ. I want to appreciate that we are able to reach this stage. I want to appreciate our teachers, those who have made us to be here. What we have just seen here is actually miraculous. Thank you very much for giving our young children, and this, especially those who live with disability, an opportunity to feel that they are also important. I know also your theme is nurturing talents for innovation and national development, which is very important. Where we are today, the career jobs have become fewer, and therefore one way of creating economic development is through this kind of work. I'm challenging our teachers, let us look at the day-to-day life, things that people don't know and we know, and they are factual. Let us put them into stories, into shairis, into poems, into songs. And I'm telling you, it will be a double-edged sword.
Professor Frederick Ngala na uria niwe National Chief Executive Board weinine ni athing'iririe uhoro wa gwikirira kwa maundu ma practical. We have moved from what we are calling knowledge-based curriculum to competency-based curriculum. Now, competency-based curriculum is largely a competency-based issue. In other words, it emphasizes a lot on issues practical work, being practical in everything you are doing. Kenya Music Festival is the arena, it is the forum in which we will practically demonstrate how performing arts should take place. And that's why we have children behind me and everywhere else in this republic. In fact, Kenya Music Festival brings to reality the ideals that are embedded in the competency-based curriculum. You will see music being performed practically and not in theory. Muikariri giti wa mashindano ma weni gicigo kia gatagati Agnes Mwangi akirugamirira thukuru cia secondary ni acoketie ngatho na kuga arutwo riu mena kanya ga kuonania maria mathomaga thukuru-ini kuri thi yothe. For the music festival, our interests are for authenticity. What normally happens really on the ground, so that we pass on. You and I are aware that along the way, most of us may not even be able to speak our first language, what we used to call the mother tongue. So we are now encouraging our learners to learn these songs right from the lower level. They perform this music, and generally we expect that we are passing on those same values that were passed on to us by our grandparents. Na handu-ini ha GTN TV kuma kaunti ya Laikipia, riakwa ni Nyambura wa Mwangi. Nĩ riboti njega makĩria ũkĩona arutwo magĩthiĩ gũkorwo magĩcindana ũhoro wĩgiĩ ta nginyagia nyĩmbo, tondũ ithuĩ twĩna mũndũ ũgwĩtwo ta mũrĩithi nĩwe mũharĩria gũkũ. Mũrĩithi anjĩrire we aingatĩirwo ona ti half finals ona kana quarter finals. We no harĩa hagwĩkwo anĩrĩra hau no haikĩirio nja kĩrathi gĩa gũkinyanĩrwo-inĩ. Tukuma na riboti tũgũkĩamba tũgĩikĩrie tũgũcokeria thutha wa kahinda gatakĩrĩ kũraihu, ndũgacenjie mĩtambo. GTN TV muciĩ wa iheo na taranda muthi wa gatatu tariki 12 mweri-inĩ wa mũgwanja mwaka-inĩ ũtũrĩ wa 2023 nyitania na ithuĩ tabarĩra-inĩ ya ime rĩa rũcinĩ ũmathe ũgĩ mũingĩ wĩgiĩ rũhonge rwa wakia na kũrĩa tũnyitĩte ũgeni nĩ Washington Maina Ngatia ũrĩa nĩ managing director wa RBG Works kwambĩrĩria thaa 2 cia rũcinĩ gĩa karĩko na Waithaka wa Kenyua agĩgũtereba. GTN TV muciĩ wa iheo na taranda. Nĩgũkwĩgwatĩra mĩgate, keki, buns na cookies cha Emmanuel's cirandukwĩrĩire hakuhĩ nawe. Emmanuel's Bakery, mũgate wĩthurĩire. All
kwamukira rwimbo ngatho rutuike skiza tune ya thimu yaku ukwandika kiugo skiza wikire space wandike code ino 6981766 utume kuri 811. Ngatho cia mwanya nĩ gũthiĩ na mbere na gũtũra na ithuĩ tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ mbeũ njĩthĩ nĩ mathingatĩtwo kũgĩa na mĩtugo mĩkindĩrĩku kwĩyeheria na ũnyui na ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia amwe na gwĩthema kuoha nda marĩ anini makĩria rĩrĩa marĩ mathukuru-inĩ. Nĩ ĩterekererio hĩndĩ ya mambũra ma gũkũngũĩra mũthenya wa kĩmabũrũri wĩgiĩ ũingĩ wa andũ. Mambũra ma gĩcigo gĩa gatagatĩ ga bũrũri magĩtabanĩrio thukuru-inĩ wa mũthingi wa Mũhito mwena wa Mũkũrũ-inĩ kaunti ya Nyĩrĩ. Mwandĩki witũ Victor Gathũgũmbĩ nĩ ũkinyĩte thĩinĩ wa igongona rĩrĩ na tũharĩrie riboti ĩno. Muthenya wa mũingĩ thĩinĩ wa thĩ. Muthenya ũyũ ũkũngũyagĩrwo oro mwaka na mambũra maya marehetwo gĩcigo-inĩ gĩkĩ kĩa ũmbunge kĩa Mũkũrũ-inĩ. Nĩ mũthenya ũrĩa ũkũhumbĩtwo riri nĩ arutwo a thukuru wa mũthingi wa Mũhito arĩa mekũiyũirwo nĩ gĩkeno kĩnene. Elizabeth Kajaria ũrĩa nĩ mũnini wa komishina gĩcigo-inĩ gĩkĩ atongoririe thĩinĩ wa ũhandi wa mĩtĩ thĩinĩ wa kĩgomano gĩkĩ. Elizabeth nĩ ũrĩtie aikari a itũra rĩrĩ kũhũrana na hũthĩri wa ndawa cia kũrebia, kũregana na ũhami wa kĩmwĩrĩ kũrĩ ciana o ũndũ ũmwe na ciana kuoha nda cirĩ nini. We have had challenges here and there because of a few incidences of gender-based violence and children violation rights, but we have addressed them in the best way possible. Where there are issues that need prosecution, we've taken people to court, and we are doing everything for the best interest of protecting the child so that we can have a future population that is worth serving this country. Irene Kitur ũrĩa nĩwe nyabara wa rũhonge rwa National Council of Population and Development NCPB gĩtaro gĩa gatagatĩ wa bũrũri nĩatarĩirie bata wa mũthenya ũyũ gũkũ akiuga atĩ mekũhota kũgĩa na namba cia arĩa mahutĩtio na kwamũkĩra ũteithio kuma kũrĩ thirikari ya county. And then another event, we're going to have a community dialogue with our community members so that you can be able to identify what are these population issues and also create awareness and tell them that the effects of these population issues, what it can happen to do to the community and what the community can do, because we're also looking at community participation so that all of us as stakeholders, whether it's government officers who are implementing policy, whether it is the CSOs or the CBOs who are implementing program, whether it is community people who are supposed to improve their community participation in programs that the government and the NGOs have put in place, we will have a one understanding so that we create synergy and ensure that we have a quality of life. Because at the end of the day, what we are looking at is to improve the quality of life of our people in Nyeri County and specifically to the Mukurweini sub-county. Anne Wangui ũrĩa ũhũranagĩra na gũthaithanĩrĩra ihoto cia ciana augĩte gĩcigo gĩkĩ kĩa Mũkũrũ-inĩ gĩkoretwo na riboti nyingĩ ciĩgiĩ kũhama gwa kĩmwĩrĩ kũrĩ ciana na ũyũ nĩguo mũrori wake agĩtarĩria maya. Umuthi thururukĩirie nĩ ciana cia gũkũ Mũkũrũ-inĩ iria ciũkĩte kũmenya rights ciao na ũrĩa mabatiĩ gũtũra, rights ciao na skills ciao kuma marĩa nini nginya makinyia mĩaka 18. Umuthi nĩ tũgũkorwo tũkĩmaruta ũhoro wa basics rights, ũhoro wa gĩthomo, ũhoro wa rights ciao cia mũtũrĩre na ta teenage pregnancy, early marriages, FGM, sexual gender based violence against children na maũndũ marĩa mangĩ mathurumaga ciana. Nĩ tũbatiĩ gũkorwo agĩthiĩ gwĩthamba, mwana ũcio abatiĩ gũtwarwo thibitarĩ immediately, mwana ũcio nĩ abatiĩ kũheo right yake na mwana ũcio angĩhuhumwo kĩmwĩrĩ nĩrĩo tũmũrescue tũkamũreha kũrĩa gwitũ na MGBV Rescue Center, tukamwĩka counseling, tukamũhe education na tukamwethera justice. Gũkũ Mũkũrũ-inĩ turutaga wĩra Nyeri County na tutithũranagia mwana wa mũgongo kana wa nda o kũrĩa guothe umĩte, no ũmũthĩ twambĩte hama gũkũ Mũkũrũ-inĩ nĩkuo tũrera ciana tondũ nĩ tuonete kwĩna cases nyingĩ mũno cia SGBV, that is sexual abuse in Mũkũrũ-inĩ. Also kwĩna cases nyingĩ cia ciana kwĩruta muoyo, nĩkĩo tũrenda kũmenya cause root kana kĩhumo kĩa mwana ũcio kwĩruta muoyo nĩkĩ. Yes. Rũhonge rwa Pathways Policy Institute gĩgĩtongorio nĩ Betty Wangui na Sherry Muthaura
thĩinĩ wa mambura maya nĩ morĩtie akenya mathiĩ na mbere na kũhũrana na ndawa cia kũrebia na makorwo me mũhari-inĩ wa mbere maũndũ-inĩ ma gũteithia mũingĩ makĩria gũkũ mũkũrwa-inĩ. Around population are not just independent on issues health, that it is important that we focus on the children, that we focus on education, that all these issues work together in order for us to have a sustainable environment, to have a sustainable future. We cannot have just one people moving towards a direction. We have to work together and bring out all aspects of human life in order to ensure that we have improvement in matters climate, we have improvement in matters health, reproductive health, and even education for our children. The reason why we are in Mokoroine today is because also we want to sensitize more on the FGM, GBV, and also the drug abuse that is around, especially to the young people. So as Pathways Policy Institute today, we are here to sensitize more on the importance of this day and also to sensitize on the GBV and FGM that is going around. Because yes, as you've said, the population is so low, but it's very important to talk about these deals because as you check the population with the young people, they are getting lost with this drug abuse, FGM, GBV, and all these, and especially the teenage pregnancies that is going around. That's why you are seeing a student around. Uma muthenya wa gukungwira muingi thiini wa thi na guku gitaro-ini gia gatagati ni muthenya ukuhaririirio guku gicigo-ini kia ubunge kia Mukorwa-ini na tora twako tugithoma muthenya wa muthi ni nginya mwana akorwo akihimbirio maundu-ini mothe na arorwo takaria kareriko handu-ini ha GTN TV kuma gicigo-ini bunge kia Mukorwa-ini kaunti-ini ya Nyeri. Ritwa riakwa ni Victor Gathumbi, guku ni ndia na mahoya. Aya, tago Victor na nĩ wega mũno nĩ ũndũ wa riboti twakiona gĩtharĩ kĩu nĩ twakiona nĩ akĩambĩrĩirie oro wega nĩkĩo tũrakĩmuona gũkũ akĩna mayo biũ. Thengio mũno nĩ ũndũ wa riboti iyo njega makĩria. Tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ ũthondeki wa indo cia ũgemu na nĩ gatagatĩ ka maũndũ marĩa makoretwo makĩiyũkio mũno thĩinĩ wa thĩ. Ndario na ũrĩa nĩ raia wa bũrũri wa Amerika nĩ gatagatĩ ka ataramu arĩa mohagĩrĩre mũno wĩra-inĩ ũyũ, ũndũ ũrĩa ũtũmĩte oke gĩtarũ-inĩ gĩkĩ kĩa Afrika na mũno makĩria gũkũ bũrũri-inĩ ta ũrĩa Mũnanu wa Makumi aratarĩria. Ino nĩ gatagatĩ ka mbica na iria tũracemania nacio, mbica na iria ironania itarũ ciothe mũgwanja thĩinĩ wa thĩ, mbica ng'emu na iria cihũthĩrĩtwo ũũgĩ wa mwanya mũno makĩria gũcicora. Na gũkũ tũracemania na Dario, mũtaaramu na ũrĩa umĩte taũni-inĩ ya New York gĩtarũ-inĩ kĩa Amerika na ũrĩa ũtwerete kĩhumo gĩake nĩ gĩtarũ gĩkĩ kĩa Afrika arĩ mĩhang'o-inĩ na ĩrĩa mũrehete gũkũ bũrũri-inĩ. Dario na ũrĩa ohĩgĩire mũno makĩria ũhoro-inĩ ũyũ kuona akoretwo wĩra-inĩ ũyũ kwa ihinda rĩa mĩaka 16 gũkinyĩria rĩu, augĩte wĩra ũyũ kũrĩ we nĩ ta kĩheo kuona nĩ ũndũ eguũranirie arĩ mũnini na gũkinyĩria rĩu no aratwarithia na mbere mathomo make ma gĩkĩro kĩa igũrũ, gũkũ akiuga wĩra ũyũ no ũrarĩha ta wĩra ũrĩa ũngĩ wothe. My name is Dario Moore and I'm a visual artist. Okay, so I'm from New York City. I came to Kenya after doing some ancestry research. A lot of people who are of African descent from New York City and from the States, we don't always know where in Africa that we are from. So due to the transatlantic slave trade, our histories have been severed and many of us are trying to find a way to reconnect with our heritage and our roots by coming back to Africa. Mũtaaramu ũyũ augĩte arĩ na gĩkundi na kĩrĩa arũgamĩrĩire, gĩkundi na kĩrĩa kĩrakinyĩra andũ guothe thĩ na mũno makĩria gĩtarũ gĩkĩ kĩa Afrika, kuona arĩ na andũ erĩ kuma gũkũ bũrũri-inĩ na arĩa matanyĩtwo gũgathiĩ kuonania ũtaaramu wao gĩtarũ kĩa rũraya mwaka tũrorete. That's a fantastic question. Yes, so I founded a nonprofit organization called Enclave Arts Alliance, which is specifically representing Black, Indigenous, and people of color in the United States. But we have been trying to move beyond the United States to reach international audiences, specifically based in Africa. So we started the African Mural Project, which is actually going to be piloting this year. We're going to have a mural featuring 2 artists, one named Nishipi Afoti and one named Faith Omole, who are from Ghana and Nigeria, respectively. So they're both going to have a mural presented outdoors that's going to be on view for about a year. And then while I was here at Tafaria Castle, I interviewed
2 additional artists from Kenya who are going to be presented in next year's mural, and we're very excited to be working with them. Na gutuika gutiri wira utakoragwo na mathina maguo Dario ni atariirie mamwe ma mathina na maria makoretwo makimugumira wagi wa andu na aria mangiatikanirie na riciria riake ukorwo ariwe mundu uria wari munini muno thiini wa kirathi kiao ari mamwe ma mathina maya. Growing up, early in my career, I was in a city where there were few people of color in the art industry, and I was also the youngest, so I'd say that was one of the challenges, just finding community, finding you know, people that would want to come to your shows and things early on. And I think that, you know, I eventually found that community there, and it eventually inspired Enclave. Mubango wake wigie micoro ino guku bururi-ini no wakuhingura mucoro wa mwanya makiria mweri-ini wa kanana mwaka uyu guku akiuria andu mahuthira ugi wa guthondeka micoro ta ino. You know, a lot of my peers were black, and they were musicians, they were dancers, but they weren't necessarily showing in galleries. And that made me realize, oh, we need to find a way to encourage more people of my background to come and take up space. So definitely going to, I have a couple more pieces that I will hopefully will have exhibited here in Kenya. And I also have another public sculpture that is going to be erected in time for the Arboretum opening here at Tafaria Castle. So they're going to be unveiling this Arboretum in August of this year. No yo ni umwe gatagati ka mawira ma moko ma mundu umite kuria bururi-ini wa America na uria uratamburika ta Dario no hindi atokorwo tukire nake na ikorwo gitumithia ati we anionete guku Africa kwari muci kugakiona bata wa gwe gukorwo agiuka na gukorwo agithondeka uthaka urerorera haha na ni mundu wikoretwo ari thiini wa maundu maya megie uhoro wa uthaka na kugemia maundu ta maya thiini wa kahinda ka miaka 16 kiribotera ceceni ya GTN ndiguku muno Tafaria ni county ya Nyandarua yakone munano yo mono mundu gwitwo munano wa makumi ni undu wa riboti yo ukiona andu makiruta wira ta ucio na makiria raia wa kuria bururi-ini wa America na riboti yo tukwamba tugikirie tugucokereria thutha wa kahinda gatakiri kuraihu. Niguo kwamukira rwimbo ngatho rutuike skiza tune ya thimu yaku ukwandika kiugo skiza wikire space wandike kodi ino 6981766 utume kuri 811. Faithworks Technologies Limited is your #1 internet service provider. We deal in internet installations, CCTV sales and installations, power backup solutions, computer sales repair and maintenance. We offer free fiber installation and a free router at an affordable monthly subscription fee from as low as 1,500 shillings. If you are from areas without fiber connectivity, worry not, for we got you covered. With just 5,000 shillings, we install wireless internet at an affordable monthly subscription fee from as low as 2,500 shillings. You can contact us on 0723 365 571 or 0783 282 011. You can also email us on info@faithworkstech.co.ke or faithworkstech@gmail.com. We are located in Othaya Town, Centerpoint Plaza, 3rd floor, room T5. At Faithworks Technologies Limited, we ensure you enjoy dedicated, fast, reliable, and affordable internet. Faithworks Technologies Limited, a world of possibilities. Nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere na gũtũũrana na ithuĩ tũgĩthiĩ na mbere thĩinĩ wa riboti ingĩ nĩ atĩ makĩria ma arĩmi 3,800 kuma kaunti ya Kirinyaga nĩ magunĩkĩte na ũheani wa mbegũ cia ng'ombe cia AI iria citanyĩte kũgĩrithia ũrĩmi wa ng'ombe cia iria kaunti ĩno. Tabarĩra ĩno ĩratwarithio na mbere nĩ thirikari ya kaunti ĩno
ointene ruhonge rwa Kenya Animal Genetic Resource Center toria Wanja wa Wanjiro aratariria. Makiria ma arimi 3,000 a mahiũ kuma kaunti-inĩ ya Kirinyaga nĩ magunĩkĩte na mũbango wa ũheani wa mbegũ cia AI itanya arĩ kũgacĩrithia ũrĩmi wa mahiũ na ũrĩmi wa iria. Mũbango wa ũheani wa mbegũ ici cia AI ũheanĩtwo nĩ kaunti ya Kirinyaga megwatanĩrwo na kambuni ya Kenya Animal Genetic Resource Center. Muoroto mũnene wa mũbango ũyũ nĩ ũrĩmi wa mahiũ ta ng'ombe ikorwo na kĩguni kũrĩ mũrĩmi makĩria harĩ wongerereku wa iria gũkũ bũrũri-inĩ. Ũheani wa mbegũ ici cia AI ũgũthiaga na mbere kũgerera kambuni 4 cia CBOs gũkũ ikĩrongoreria ikundi 60 cia arĩmi a ng'ombe. Oho, kambuni ĩno ĩkĩheana itangi rĩa gas ya nitrogen na ũthomithania wa tekinoronjĩ oro hamwe na mathomo megiĩ mbegũ ici. John Gachara na ũrĩa nĩ mũmemba thĩinĩ wa ministry ya ũrĩmi kaunti-inĩ ya Kirinyaga augĩte thirikari ya kaunti ĩno nĩ ikoretwo ĩnyitĩrĩire ikundi 66 cia arĩmi a ng'ombe ici gũkũ akiuga ũheani wa mbegũ gũkorwo wĩna kĩguni kĩnene. But above all, we also joined hand with the CAGRIC, and with the support of CAGRIC, we have been able to establish community-based AI services, which is able to reduce the cost of AI and improve the quality of the breeds that they are able to make. Arĩmi nĩ matũgĩrĩtie ũheani wa mbegũ ici gũkũ makiuga mena kĩguni kĩnene na nĩ makũhota kũrĩma makĩria gũkũ ikundi ici ikiamũkĩra macini cia gũthĩa na gũtinia irio cia ng'ombe. The AI services around have been so expensive, beyond the reach of an ordinary farmer, and hence the need for a community-based organization to serve the farmers on the same. Hii mtungi itatusaidia kwa kuweka mbegu, kwa sababu mbegu venye tulikuwa tunaweka saa zingine unapiga simu na mbi uko ndoba hakuna nitrogen, unahangaika ukitafuta huku na huku, saa zingine wapati wanakupigia simu. Ngĩribotera GTN TV Geto Wanja wa Wanjiro. Aya, rĩu twerekere kũrĩa iharo-inĩ kũrĩa mĩhang'o ya wandĩkithia wa athaki na kocha irabu-inĩ itiganĩte no ĩrathiĩ na mbere ũkũ timu itiganĩte cikĩandĩkithia athaki erũ meharĩria-inĩ ma kĩmera gĩũkĩte kĩa mwaka wa 2023-2024 na kũringana Senior Sergeant Victor Odhiambo nĩ arĩkĩtie kũheo kandarathi ya kũnyitana na imwana cia Ulinzi Stars. Kwa ida gũkũ Bernard Molara akĩheo kandarathi ya kunora imwana cia KCB, nake Patrick Asems na ũrĩa ũkoretwo akĩnora kĩrabu kĩa KCB kwa ida rĩa mĩaka 3 kwanĩra gũtiga wĩra nĩ ũndũ wa itũmi ciake kĩũmbe, nayo mbĩtĩka ya gũcaria ti gatagatĩ ka kana ya kũringĩra thĩinĩ wa ligi nene ĩkambĩrĩria gũkũ bũrũri-inĩ mũthĩ wa Juma kũrĩa gũkũ Migori Youth ĩkĩnyita ũgeni wa Zito kĩharo-inĩ kĩa Migori gũkũ mwerekera wa kerĩ ũkĩgathĩkwo tarĩki 22 mweri ũyũ kĩharo-inĩ kĩa Muhoroni. Nau nĩho tũragĩtiria mohoro maitũ ma mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ ngatho nĩ ũndũ wa ũnyitanĩri waku ngĩhutie ndũmĩrĩri 2-3 iria ikĩrĩ gũkũ. Ndakĩona mũndũ ũretwo mũndũ ũgwĩtwo Peter Icura akiuga akĩrĩ ho akĩrĩ twĩ hamwe mũno mũno wa ndũire. Asante sana. Mũndũ ũgwĩtwo Kevin Maina nĩ ndakuona. Mũndũ ũgwĩtwo Mkeibe ya Ngaira akiuga akĩrĩ mwena wa Wĩtima ũkũ Karima akauga akĩrĩ mĩtambo-inĩ mũndũ ũgwĩtwo Krida wa Njohi. Ndona mũndũ ũgwĩtwo Fida wa Shira hamwe na mũndũ ũgwĩtwo Josh Yosh akiuga akĩrĩ mĩtambo-inĩ nake. Nĩ ũgwĩtwo Stano Maina thengi makĩria. Mũndũ ũgwĩtwo thieta Rose Wangui hamwe na mũndũ ũgwĩtwo Pastor Angela Kamurogo akĩrĩ kũrĩa mwena wa Narumoro. Thengio makĩria nĩ ũndũ wa gũkorwo ũkĩrĩ mĩtambo-inĩ gatagatĩ ka ndũmĩrĩri nyingĩ makĩria. Na hau nĩho twagĩtiria mũtamburũko witũ wa thaa ithatũ, na nĩ ngatho nĩ ũndũ wa gũthiĩ na mbere na gũtũrĩra. Ngũndithĩrie ũtukũ mwega, tucemanie mũthenya wa rũciũ. Niĩ njĩtagwo Gitonga wa Ndũire.